Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away.
Willkommen zurück in der Moped Factory. Ja, wie ihr seht, es geht um die GT. Wer jetzt noch dran ist, Daumen hoch auf jeden Fall, dass ihr so lange durchgehalten habt oder bis zu dem Punkt vorgespult. Ich weiß es ja nicht. Wie auch immer, ja, ihr habt es nicht unbedingt mitbekommen, aber wir haben ein paar Probleme. Und zwar ist zum einen, eigentlich wollte ich den Motor schon eingebaut haben in dem Video und viel weiter sein, als wir jetzt sind. Aber gut, es bleibt bei den 2 Videos, die wir dazu machen, wie bei unserem Ciao-Projekt. In dem einen rupfen wir alles auseinander und im anderen bauen wir es dann wieder zusammen. Also im nächsten machen wir dann die Teile fertig und bauen das Ganze zusammen. Ja, genau, die Probleme. Der Kolben ist kaputt, defekt, da sind ziemlich tiefe Riefe drin. Den müssen wir auf jeden Fall neu machen. Dann fehlt noch der Auspuff, den haben wir nicht, müssen wir einen neuen kaufen oder einen gebrauchten. Mal schauen, was wir so finden. Ein paar kleine Teile fehlen noch, ist so zwischendurch aufgefallen, aber bis zum nächsten Mal sind die auf jeden Fall da. Da ist jetzt nichts bei, was irgendwie Probleme machen sollte. Ansonsten eigentlich sehr zufrieden. Wirklich eine gute Grundlage, die GT. Also wenn wir alle Teile hätten, wäre auf jeden Fall super. Dann wären wir in einem Tag wie noch durch. Aber wie gesagt, ein bisschen ist noch dran zu machen. Ja, wenn wir sie dann fertig zusammengebaut haben, kommt auf jeden Fall noch ein drittes Video, wenn sie dann fertig ist, wo sie läuft. Wir wollten sie auch vielleicht anmelden, also ein Kennzeichen für die GT holen und ein paar Türchen machen. Dafür bietet sich das ja an. Die ist ja auch so ein bisschen größer. Da sitzt man was bequemer meistens drauf. Vor allem, wenn was größer ist. Ja, aber ich schweife ab. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.